November 29, 1998. Iranians raucously celebrating a victory over the infidel powers of the West. But this was not a victory in war or politics. Well, not entirely. Just moments earlier, Iran beat Australia to a place in the World Cup finals in France. And as in any football-mad country, the fans were ecstatic. In this fiercely male-dominated Muslim nation, on this occasion, even the women throw caution to the wind and join the party. But this is Iran. So while cheering wildly for the national team is tolerated, the notion of the fairer sex playing the beautiful game is not for everyone. تو ایران هنوز جا نیفتاده فوتبال زنها ناهنجاره هنجار نیست نه اینو اطلاع ندارم با خانم ها بعد نیست بازی کنم اما الان نمیتونم بازی کنم میگیرم نظر چیه در این مورد که خانم فوتبال بازی میکنن تو ایران؟ خوبه چه بایی داری؟ اشکالی نداره خانم فوتبال بازی میکنن خانم یه انسان نیستن؟ به عنوان یه ایرانی وقتی میبینم زنای هموطنم هم پیروز میشن و قویان فوق‌العاده افتخار میکنم بتونن بازی کنن چه چیزی داره به قول معروف ورزش ضمن اینکه دنبال میکنن تو جام دنیا مطرح میشن مشکلی نیست از اون ما خیلی موافق نیستیم با همچین طرحهایی بیشتر حشمت زن رعایت بشه بهتره فوتبال یه بازی خارجی چون که اونا برای خودشون من از نظر اسلامی اهمیت میدم حرام خب من خودم باهاشون بازی کنم اونا بازی کنم من بازی نکنم حالا حضرت زهرا چطور بودن اگه بودن شرکت میکردن نمیکردن بیشتر ما نظرمون طوریه فوتبال خوبه ولی برای آقایان هر کاری زن مال زن خوبه مردونه به نظر من که به هم نریزه مثلا یه زنی برای تو کار اصلا کل زندگی به هم میریزه از نظر بچه از نظر اینا درسته اصلا زن ساختار درخت هر درخت یه میوه داره آلو میگیره یه میوه زرد هر چیزی برای یک هرچند الان دارم بازی میکنم ولی باز به نظر من اینه که به دردشون نمیخوره واسه مردا ساخته شده به نظر من اگه یه روزی مثلا زنم بخواد بره یا دخترم بخواد بره فوتبال بازی کنه نمیذاره خب ایران فکر نکنم بذارم که زن فوتبال بازی کنه There are strict rules in Iran's fundamentalist Islamic society, many of them pertaining to women. What they must wear, how they must behave, what they can and cannot do. Rules that protect their humility and put them firmly in their place in Iranian society. Iran applies a strict interpretation of Islamic law upon its citizens. It is particularly conservative when it comes to women. Still, women today make up more than 50% of university graduates, and they're tentatively making their way into traditionally male-dominated workplaces. Change is taking place in Iran, albeit in small increments. Iran has a civilization that dates back to 4000 BC. Today, the majority of its 70 million people are Muslims. This is an oil and gas-rich nation, but many still live in poverty. But some Iranian women have begun taking tentative steps into the very male arena of football.
not just as kids playing friendly games in the street. There's nothing taboo about that. But as women playing in international competition. Before they reach puberty, girls and boys may play together. But beyond that, interaction between them, if they are not blood relatives, will be considered a serious offense. Many Iranians, especially men, have strong opinions about their women playing football. But there actually is nothing in Iranian law that prohibits a woman from doing so, but only if she abides by certain conditions. There are strict laws in place to protect a woman's modesty, and they are vigorously enforced by the Iranian government. In Islam, the wearing of the hijab, a headscarf, is a measure of a woman's conviction to God. In Iran, it is mandatory. Such regulations have made it difficult for women to pursue a sport. But some have persevered. من بعد از انقلاب هدف اصلیم کمک کردن بوده به زنان. این هدف اصلیم بوده. چون احساس کردم که دیگه بخش مردا در بخش زنان فعال نیست. یعنی مردها باید کنار باشن. اگه هرچی میدونه باید برای زنها بگه. چون من یه مقدار میدونستم در ارتباط با ورزش مدیونم. یعنی در دینم، اول دینم، وجدانم، همه مدیونم که باید اینو منتقل کنم. آدم باید هر چیز که میدونه برای دیگران بگه که برای خودش نمونه. فردایی وجود نداره، ممکنه نتونم اینو بعدا نشون بدم. نهایتا اینی که دلم خواسته برای زنها یه کاری بکنم چون نیاز داشتن. وقتی که نیاز داشتن اومدم در بخش زنها مربی تربیت کردم. چون خودم یک تنه نمیتونستم. من شروع کار ورزش رو برای زنان من شروع کردم. من که میگم من یک گروهی با من. Khadija Sapanji is a former national Iranian volleyball player. At the Islamic Republic of Iran Football Federation, she champions the cause of women's sports within the framework of her country's laws. شما خودتون برید توی یه جزیره 100 سال تمرین کنید. بهترین تمرین رو بدین. اما هیچ خودتون رو نمیتونین، هیچ قیاسی از خودتون ندارین. برای اینکه وقتی با کی تا موقعی که مقایسه وجود نداره کی میتونه بگه که خوبه یا بده. بنابراین ما نیاز داریم به اینکه همش بریم با اینا بازی کنیم. حالا چه ببازیم چه ببریم، وقتی که میریم بازی میکنیم این مقایسه ها به وجود میاد، نقاط ضعف و نقاط مثبتمون مشخص میشه و اینجوریه که میشه روش کار کرد، میشه پیشرفت کرد. The women's national team was first formed in 2005, motivated by an invitation to play at the West Asian Games, a sporting event for the region's Muslim nations. Despite being somewhat ill-prepared, the Iranian team managed a second-place win in the tournament. This victory was just the encouragement they needed. Khadija Sapanji and her team set their sights on the international arena. To give them a fighting chance, the services of a professional coach from China was engaged. Never mind she only speaks Chinese. This would be just another challenge to overcome. 因为我在来伊朗之前，很多东西我都是通过网上了解，只是知道这伊朗是一个很神秘的国家，是一个宗教的国家。当我第一次来的时候，因为他们这个女人要戴头巾，当我第一次来的时候，我也不知道，因为他要对外国人也要戴头巾，我不太清楚，所以说呢，第一次接我的时候也很偶然，可能就是一种巧合吧，我也没戴头巾，我就出来了，刚好我的翻译他的包里面有一个备用的
头巾，所以说我来到这里之后就是对外国人他也要需要戴头巾但是我今天在这房间里是不需要的，比较自由一些。This is where the Iranian women's national football team trains, out of plain sight. Because in Iran, women can only play football before female spectators. For up to 6 months at a stretch before a big game, this is home for the girls. Here's where they will eat, live, and train as a team. During these periods away from their families, they've come to rely on Sadige Badri for support. من کلاً مدیریت تیم رو به عهده دارم و کارم اینجا شبانه روزی هستش. در زمانی که اردو هستش در کنار بچه‌ها هستم برای اینکه بچه‌ها احساس تنهایی نداشته باشن. در واقع نقش یک مادر. Occasionally, the players are put through strength and conditioning exercises by a male coach. A rare exception to the women-only rule. And unlike their Western counterparts, these women are covered from head to toe, only their hands and faces exposed. This is the only way they'll be allowed to play. Their attire apart, working with their Chinese coach offers the team a lesson in international relations. 如果我是有问题的话，和队员之间有问题，或者是我需要讲解一些东西，我就是要提前和我的翻译要沟通一下，然后我的翻译再和队员这样子沟通更方便一些，队员能更了解一些。 For the girls on this team, the youngest 15, the oldest 30, playing at competition level is living a dream. Most are from working-class families and have come from some of the farthest reaches of Iran. But it's 20-year-old Katayun Khosroya who has journeyed further than anyone to get here. She's the most unlikely player on the team. Behind the outward uniformity of the training gear is someone who is quite different from the rest of the team. I was born in the States, in the South, and I was there for 16 years, and then that's when I moved to Iran. It was one summer I decided to come with my father and my younger sister to see what it's like, and then I'll let you know I never went back. This country, the people are the most amazing people I've ever met in my life, because at first I was really quiet, I didn't know what to say, what not to say, but all of them, they just started laughing with me, making jokes, especially because I have a bad accent in Farsi. I couldn't speak Farsi when I first came here. I have been a person that has been deeply involved into fashion and what to wear, what not to wear. I'm covered head from toe. I'm not wearing anything too flashy, maybe something different, but after all, I was born and raised on the other side of the ocean. So, but I mean, people here dress like this as well. Once again, this is my Iran closet. I don't have all my clothes from Spain or America, but I am a person of shoes. I have to show you my closet, and I don't know if I can go to my dad's room, but here are the shoes. Here are some nice killer heels. You wouldn't expect it from a football player, would you? And then, these are also one of my favorite shoes. They're nice and red. It's reminds me of Wizard of Oz, but I had sparkly ones when I was a kid, but this is the grown-up version. This is something that I would wear probably. It's one of my favorite dresses. I would wear it with these black tights under it. I think it's one of the most beautiful, it's a very cute dress, I think, especially for someone my age. And with just a scarf around it, maybe some football shoes. So my purses are just everywhere. I really can't find all my purses, but I'm a person of purses. I love carrying purses everywhere with me. Oh, we dance. We love dancing. Persian girls are they have very nice hand movements. They can. It's very small, but it has the nicest techniques. I think that's why we're such good football players, because we can move our hips very well. Unlike many of her teammates, Katayun comes from money.
The world she grew up in is very different from a life in Tehran. Nights of partying in the company of the opposite sex is not viewed at favorably here. امشبم با اجازهتون گفتم نیاد با شما. آقای خسروی به نفع کتایون نیست که بره. نه. اولا دیر وقت شب نمیتونه که یه دقیقه بره برگرده. بعدش هم ببینید تو اون مهمانی اگر قرار بشه با حجاب نره اونجا بی حجابن همه. بعد مختلط هم هست. بعد اگر بخواد که مثل اونا بشه برای این تیم ملی به نظرم میاد زیاد خوب نیست. But Katayoun is making an effort to embrace her life as a Muslim woman in her adopted country. We are Muslim, but we didn't wear hijab over there because my father only went to the United States whenever he was like 17 years old. My mother was raised on that side of the world, so we didn't really know what hijab was until we came to Iran. Since this is an Islamic country with like the women that have just newly started playing football, you know, I'm just driven so these women can see like other women in the world are like, oh, they have to wear a hijab. No, it means nothing. You know, this is the rules of our country. We have to wear it. We want to wear it because it's a pride. So I'm just really driven for people to understand that we're not being put down by our government, nothing. We have the same rights as everyone else. When we go on the field, we forget that we have hijab on, you know. So we just kind of go there with the Iranian flag and we play with that. The players don't risk running afoul of Iran's modesty laws, so each wears not one, but 2 layers of clothes as a precaution. This over and above the hijab. And yet, this does not discourage them. However, football's international governing body, FIFA, does. FIFA has a strict code when it comes to playing attire. The hijab is not permitted at FIFA-sanctioned games, and Iran categorically will not allow its women to play out of hijab. اومده و هستش که برای کشورهای احترام قائله و بر طبق البته مقرراتی داره برای همه، ولی شما نگاه میکنید میبینید پسرها هم در مسابقات فوتبال اخیراً میبینید مشاهده میکنیم بعضیا از یک روسری کوچیک تو سرشون برای پوشوندن موهاشون، نه برای حجاب، برای راحتی کارشون توی فعالیت این کارو میکنن، ولی هیچ وقت هم به اونا نمیگن باز کنیم، ولی رو هم رفته سعی میکنیم که اونا رو هم راضی کنیم. اگر فیفا هم این شرایط رو بیاد و به طور رسمی بپذیره که فوتبالیست های خانم ایرانی میتونن در همه مسابقات رسمی با شرایط خودشون شرکت بکنن، دیگه هیچ مانعی برای فعالیت بین‌المللی فوتبال خانم ها در ایران وجود نخواهد داشت. "15-year-old Zahra Ganbari is a striker and the youngest player on the Iranian women's national football team. خیلی دوست داشتم که توی جام جهانی حداقل خانم گل بشم. خیلی دوست داشتم که به عنوان بازیکن بهتر انتخاب بشم. که خدا کمک کرد اونجا تونستم پدیده بشم. چون 13 سالم بود، هیچکی باور نمی‌کرد که من 13 سالمه. بعد اونجا که ناظرای بازی چون 13 سالم بود منو به عنوان پدیده انتخاب کردن که واقعا اون روز بهترین روز من بود. خیلی خوشحال شدم. Zahra attends Shahid Gomnam Women's Polytechnic, located in a Tehran suburb. She's been away from school a fair bit, attending football training camp, but still manages decent grades. دانش آموز قنبری امسال سال دوم رشته انسانی هستم. خوشبختانه از پارسال دانش آموز ما بودن، با وجودی که نبودن تو مدرسه، بیشتر تو مسابقات بودن، الحمدلله موفق بودن تو درسشون. اینم تشویق کنین دانش آموز خوب. Where Zahra really shines is on the football pitch. But here in school, her prowess on the field is virtually unknown. Until now.
من کاکا رو خیلی دوست دارم، خاطر اینکه خیلی قشنگ بازی میکنه، چون هافک وسط هم هستش، هم بازی سازیش خیلی خوبه، هم با فکره، همین که از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی خیلی بازیش خوبه، خیلی بازیش رو قبول دارم. In Iran, men and women who are not related are forbidden from interaction. Even getting around is sometimes an exercise in segregation. So there are taxis that cater exclusively for women. خواهش میکنم، ما نسبت محدوده زندگیمون که منزلمون هستش به ما آدرس میدن و ما میریم. 1 ساعت چه بهتر عقب رزرو میکنن و اینکه به ما از طریق بیسیم اطلاع میدن و ما به اون آدرس میریم و تحت هیچ شرایطی ما آقا سوار نمیکنیم، فقط خانوما رو جابجا میکنیم و به این دلیل تاکسی ما سبزه که امنیت و آرامش رو برای همه خانوما میاره و همین هم هست که وقتی خانم‌ها سوار این ماشین فوق‌العاده احساس آرامش، امنیت و خیلی هم با هم دوست میشیم و همه راضی هستن، همه. Passengers on Iran's buses are also segregated. Women sit at the back of the bus, boarding and alighting through a door at the rear. There is a telling contrast between the men's section of the bus and the women's. The latter dressed in muted dark colors with an occasional dash of color in a scarf or a child's attire. While up front, the men are relaxed and casual. This is the order of things in Iranian society. دقیقاً الان کوچه‌مونه. اینجاست. بفرمایید. دوست دارم یه بازیکن حرفه‌ای بشم. در سطح ایران که اگه بودم بتونم به عنوان بهترین بازیکن باشم، حرفه‌ای ترین بازیکن باشم، ولی اگه قسمت شد و رفت خارج از کشور بازی کردم بتونم توی لیگ اروپا بازی کنم. بچه‌ها خونه؟ بله هستم. بفرمایید. برم تو. بفرمایید. بچه که بود داخل که کوچه بودیم با پسری خیلی بزرگ بازی می‌کردیم، من دنبالشون بازیش خیلی خوب بود. اکثر همینطور بالاخره تو روز همشه مسابقه داشتن بازی می‌کردن. آره اصلا تو کوچه تو هر جا می‌رفتیم معروف می‌شد، با هر کی بازی می‌کرد از همه می‌برد. می‌رفتیم گفتن که خانم فلان اجازه میدی خواهرتون با ما بازی کنه، یا با بابام بود میرفت باهاشون بازی می‌کرد. بله بچه که واقعا علاقه داشتن. اصلا به حد یه خاطره دارم که تو باشگاهی که داداشم ثبت نام کرده بود، این کوچیک بود، اینم رفته بود ثبت نام کرده هم باشگاه مرد، اصلا نفهمیدن این دختره تا بعدن که بعد بازی کرده و چند سری برده و دیگه خودش نرفت، بعدها فهمیدن که این دختره اصلا. احتیاج خاصی به علی داشت، اسم علی بود. همچنین میگفتن مثلا بیشتر ولی اسم علی بود. خودم اسم خودم مثلا دوست داشتم صدا کنن اسم علی بود. علی بهت میگفتم. آره. وقتی میرفتی تو استادیوم و آقایون و اینا؟ فقط یه بار بود رفتم که اونم بازی ایران و عراق بود. رفتم استادیوم
ولی اصلا موقعی که تو کوچه بازی میکردم اسمم علی بود. Football is a national passion in Iran. In the hours leading to an important game, fans make their pilgrimage to the venue, quite often in a boisterous manner, loudly proclaiming their support for their favorite team. But these fans are almost always male. نه زنها نمیتونن برن فوتبال نگاه کنن، ولی فوتبالی که زنها با هم بازی میکنن رو نمیدونم میتونن برن نگاه کنن. Iran's strict laws and restrictions on social behavior, however, do not seem to apply to the male football fanatic. Passions run high when it comes to their favorite game, and common sense sometimes abandons them. This is Azadi Sports Complex. It is Iran's premier sports facility. Originally called the Aryameh Stadium in honor of the Shah of Iran, it was renamed after the 1979 Iranian Revolution. Although Azadi is Iran's national stadium, not all Iranians are allowed in. Women are barred from entry, so the only way in is a disguise. من چون خیلی جسه ریزی داشتم تا 13-14 سالگی میرفتم با پدرم و داییم و برادرم میرفتم دزدکی های مکی میرفتم شب پسرا بودم میرفتم کشولو بودم. This ban on women is an irony since Azadi means freedom in Farsi. Azadi Stadium is the country's largest and was built to host the 1974 Asian Games. Today, it is home to the Iranian national men's football team and Iranian Premier League teams Persepolis and Istiklal. Azadi Stadium has a capacity of 90,000, each and every seat reserved for male members of society. But this lack of proper venues for women's sports has come to the attention of Iran's authorities. So while still bound by the country's segregation laws, steps are being taken to provide purpose-built facilities to promote women's interest in sports. البته میدونین دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه ما توی ایران به هر حال خانم‌ها با آقایون نمیتونن کنار هم ورزش‌های که یه مقداری رعایت اصول اسلامی بود بکنن نمیتونن کنار هم بازی بکنن. بنابراین باید برای اینا سالن جدا بسازیم. عرضم به حضورتون که اما در تهران چون میخوام ما هم میزبان بعضی از مسابقات برای خانم‌ها باشیم فکر کردیم که یک به اصطلاح استادیوم بزرگ که تمام امکانات لازم رو داشته باشه و اون حفاظ کامل داشته باشه تو تهران بسازیم. This new facility will stand within the existing Azadi Sports Complex grounds. It will seat 40,000 and will have a separate purpose-built entrance strictly for women. Behind all this activity, there's a practical motivation for the Iranian government's increased interest in supporting women's sports. بعد ما اینجا در سر راه به اصطلاح عبور ترانزیت مثلا مواد افیونی هستیم. اونایی که دارن این به اصطلاح از این مواد استفاده میکنن سعی میکنن مسیر رو برای خودشون باز کنن آزاد کنن ازای مقداری ترویج میدن این موضوع رو تو کشور. لذا لازمه که وقت جوانانمون رو به هر حال به بهترین شرایط در ورزش بگیریم و هم ذهنشون رو درست کنیم هم جسمشون. معتقدم هستیم که اگر بانوان ما به ورزش علاقه‌مند بشن و گرایش بیشتری به ورزش پیدا کنن
فرزندانشون هم حتما به ورزش بیشتر علاقه پیدا میکنن. As a child, national footballer 18-year-old Fereshteh Karimi dreamed of becoming a singer, not what Iranian society considers appropriate work for a Muslim woman. بعد منم مثلا اومدم تو اردوی ملی مثلا چون می‌خواستیم مثلا یه چیز بگیم بخندیم همه بعد اینو مثلا من می‌خوندم همه مود کردی تو اردوی ملی. Fereshteh has since given up dreams of singing stardom for a pair of football boots, a no less unorthodox direction for an Iranian woman. Fereshteh's father is a baker. She likes helping him at his store, but never with the baking. That is man's work here. بیشتر مثلا جارو میدادن دست من. بابام هر دفعه هرچی میشد میگفت تو بیا اینجا جارو کن نمیخواد دادن کرده تو مثلا نون باشی. همیشه جارو میدادن دست من بعد جارو میکردم جارو. ولی خیلی هم تمیز جارو میکردم. بعضی اوقاتم که مثلا خلوت میشه مثلا من نونا رو میفروختم مثلا. For over 40 years, Mr. Karimi has worked this family business, assisted by male members of the Karimi clan. Taking over the business is not likely to happen for Fereshteh, but she hopes her future lies elsewhere, in the game she lives and breathes for. There are two Irans, one that's public, where rules and regulations are adhered to, and the other that exists in the privacy of closed confines. اگه گله رو میخورد تا من که بودم روم نمیشد بیرون. نوازی رو فقط قبول داره اجازه. It is only in situations like this that Fereshteh can share her passion for the game with enthusiasts of the opposite sex. Such behavior is strictly not for public consumption in Iran. The Iranian national women's football team is hard at work in preparation for the second leg of an Asian Cup 2008 qualifying match. Just 2 weeks before, they made history by playing their first international FIFA-sanctioned game against India. FIFA agreed to the Iranians playing in hijab. The first leg was played in India, with men amongst the spectators. It did not go well for the Iranians. باش فقط اسم یه روز و نیم داشتیم که عادت کنیم. همه چی واسمون خیلی فرق داشت از کشور خودمون، هر کشوری که بودیم. بازیکن خیلی سخته که با این امکانات اون طرف عادت کنیم تو این اصلا وقت خیلی کوچولو. 因为我在印度的比赛的时候，我1比3输给了印度，但是从比赛场上来看，我们的队员还是有能力的，但是我们的队员因为比赛对手很少，有很多的球迷，队员从精神上有点紧张。通过软盘之后，我回来这反复的看对印度比赛的录像。 回来之后，我就发现我们在防守上有很大的问题，因为你了解了对方，是控制了对方。 She's from a completely different culture, world, basically, from me and everyone else. It wasn't as easy and simple that you could think it would be for an international coach coming to Iran. It was difficult because, you know, not many Iranian people can speak Chinese. They don't know much about her culture, how she is, how she acts to certain things.
That was very difficult because I really didn't understand what she wanted from me. And same with all the other my teammates. With just a few days to the second leg rematch, Coach Toe is determined for the team not to make the same mistakes. But language limitations make trying to get her ideas across frustrating for all concerned. It is the day before the Iran-India rematch. In the midst of all this tension, the worst possible thing has happened. Someone's been hurt. An injury on the eve of the big game makes everyone more anxious. The team has lost one of its defenders to a sprained ankle. She's unlikely to start in tomorrow's match. Given the poor showing of the team's defense when India beat Iran in the first leg match, this is cause for some concern. But at this stage, there's little more to do than pray. After all, there's a lot riding on the outcome of this match. The game tomorrow is really going to see what our future is going to be like. ما اگه این بازی رو می‌باختیم از خیلی بازی‌ها محروم می‌شدیم. چون بازی نداشتیم که انجام بدیم، ولی چون بردیم خیلی راه‌ها برامون باز شد که بتونیم که انشالله بتونیم حداقل اگه اونجا نتیجه کسب نکردیم بازی قابل قبول اونجا اجرا کنیم که هم برای سال‌های بعدمون نتیجه کسب کنیم، همین که یه تجربه خوبی بشه برامون. It is late into the night, but many of the players find it hard to get to sleep in anticipation of tomorrow's game. Calls back home for last-minute encouragement from family and friends help soothe frazzled nerves. For soon, the moment will be upon them. It is the 27th of October, match day. This is where the drama will unfold, Ararat Stadium. Just hours from now, the Iranian national women's football team will face their opponents from India for the second time in the Asian Cup qualifying round. The Indian team won the first encounter 3-1. From these stands, supporters, all women, will cheer the Iranian team on and hope for victory. Karimi's reputation precedes her, and she becomes a target for the Indians. این ساق پامو زد دختره، بعد ساق پام چون بافتای نازک پایه بعد خیلی درد داشت. مثلا به دکترم گفتم مثلا یه موقع به میسجو نگه مثلا همینجوری به خاطر درد پام مثلا چیز کنه. Ganbari nets Iran's third goal 59 minutes in. Iran now lead 3-1. Perhaps it's the training, or the home ground advantage, or because they're playing for the future of their team. Whatever the reason, the Iranian women rise splendidly to the occasion. This setting may be less imposing than Asadi Stadium, where the men play, but a victory here would be just as sweet.
But to win on aggregate, they need another goal. It comes in the dying minutes of the match. The Iranians go on to win 4-1. This is their big moment. But the team's success is unlikely to make the news in a big way outside the stadium grounds. سختیش واسه من اینه که مثلا این همه ما زحمت میکشیم، مثلا مسئولین کم مثلا بهمون توجه میکنن، یا مثلا بعضی از مثلا حتی خانمای کشورمون هستن که مثلا باور ندارن خانم‌ها هم فوتبال بازی میکنن، در صورتی که ما مثلا میریم خودمون خانمای ایرانی ها مثلا نشون بدیم به همه. سختیش همینه که مثلا کسی زیاد باور جدی نمیگیره مسئولین. و اونم یک مثلا صفحه 1-2 صفحه از مثلا صفحه خودشونو، اگه مجله باشه حدود 1 یا 2 صفحه مثلا اختصاص میده. روزنامه تقریبا میشه گفتش در حد یک یادداشت به ورزش زنان مثلا میپردازه و در غیر این صورت بیشتر به ورزش مردان میپردازه تا زنان. و اینم علتش رو میگم به خاطر اینکه چون اجازه تصویربرداری و فیلمبرداری از ورزش زنان وجود نداره و به هم میخوره. وقتی از کشورهای دیگه میاد مثلا اون کشور امکان داره که مثلا نتونه که با حجاب اسلامی یا با پوشش اسلامی بخواد که در مثلا فوتبال یا فوتسال بازی کنه، به دلیل همین مسائل حراست اینجا و خب سازمان تربیت بدن اینجا اجازه نمیدن که مثلا به همین راحتی مثلا اجازه تصویربرداری فیلمبرداری بده. این محدودیت باعث شده که خود رسانه‌ها مثلا به دلیل نداشتن عکس و تصویر از ورزش بانوان سعی می‌کنن که فقط یک مطلب کوتاهی رو چاپ کنن که بگن ما به ورزش بانوان می‌پردازیم، و در مجموع روزنامه خیلی کم مثلا به این موضوع می‌پردازه. اتفاق خیلی مهمیه به خاطر اینکه همیشه برد باعث میشه که مسئولا یه تکونه بخورن و فکر کنن یه اتفاقی افتاده. ما اصولا مسئولات تو مملکت ما اینجوری هن تو کشور ما، اونا تکونی به خودشون نمیدن که ما برنده بشیم، ما باید برنده بشیم که اونا یه تکونه به خودشون بدن. به خاطر همین من فکر میکنم که این برد از هند تکون داد، همونطوری که وقتی که ما رفتیم دوره اول غرب آسیا دوم شدیم اومدیم اینا فکر کردن که نه فوتبال زنان پس مسخره هم نیست، میشه ادامهش بدیم. In a place where much of a woman's life is controlled by doctrine, the act of strapping on a pair of boots and playing competitive football while still remaining true to the laws of the land is perhaps a small yet important step towards giving the Iranian woman a bigger voice in society. I don't understand like the American dream. Yeah, it is working for your goal and becoming rich. I mean, does rich make you anything? No, it's the success that you have with your own life and what you do and how you achieve it. You know, you can achieve that anywhere else in the world. And I'm achieving it right here in my father's country, now my country. خیلی خوشحالم چون یه ورزشکار خانم هستم، چه الانم که در سطح تیم ملی کار میکنم واقعا خوشحالم که تو سن کم در سن 16 سالگی تونستم عضو تیم ملی بشم، نه هم عضو تیم بزرگسالان. واقعا خیلی خوشحالم. یه دونه از شاید بهترین خاطرات دوران زندگیم همین دورانه باشه که برام بمونه. الان من مثلا لباس تیم ملی رو تنم کردم،
بعد مثلا سرودمون رو داشتن میخوندن، بعد رو به پرچم وای میسادیم، بعد واسه اولین بارم بود دستمون رو مثلا اینجوری میذاشتیم رو سینه. یعنی من اونجا انقدر گریه کردم، یعنی نمیدونم دست خودم نبود، یه شور و حال عجیبی بود، اصلا مثلا باور نمیکردم، یعنی نمیدونستم مثلا چیه مثلا این لباسی که تنمه مثلا چیه. بعد اونجا فهمیدم که واقعا وقتی سرودمون رو خوندن واقعا خیلی بهترین لحظه بود.